Na mtazamaji, ya mgambo ikilia bila shaka lipo jambo. Ni furaha iliyoje kuweza kujumuika nawe kwenye dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Yapo mengi ambayo nimekuandalia yaliyogonga vichwa vya habari, ikiwemo ule utata wa huduma namba. Lakini kwanza, kama ilivyo ada yetu, tupate aliyomo. Mwanasheria mkuu akata rufaa kutupilia mbali zoezi la huduma namba. We are going to appeal the decision of the court yesterday on the... Rais Kenyatta aweka rekodi ya kiongozi wa kwanza Afrika kukutana na Rais Joe Biden wa Marekani. Mshukiwa wa mauaji Masten Wanjala auawa na wananchi kaunti ya Bungoma siku chache tu baada ya kutoroka korokoroni. Wiper na UDA zaonyeshwa kivumbi katika uchaguzi mdogo wa Nguu Masumba. The one who has obtained the most valid votes. Na michezoni, wanafunzi wa zamani wa shule ya upili ya Kakamega kujengea shule hiyo viwanja vya kisasa vya michezo. Kwenye mitandao ya kijamii tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja YouTube Hope TV Kenya na Facebook Hope TV Kenya Live. Karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Tukianza mtazamaji, ni kuwa serikali imekimbilia mahakama ya rufaa ili kupinga uamuzi wa mahakama kuu wa kutupilia mbali matumizi ya kadi ya huduma kufuatia mipango ya serikali wa huduma namba. Mwanasheria mkuu Kihara Kariuki tayari amewasilisha kesi mahakamani muda mchache baada ya waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kutangaza kuwa serikali haikuridhishwa na uamuzi wa Jaji Jairus Ngaah siku ya Alhamisi. Na kama anavyotueleza Doli Mwirigi, Wakenya wametoa hisia mbalimbali kuhusu hukumu ya kutupilia mbali zoezi la usajili wa huduma namba kwa kuwa halizingatii au halikuzingatia suala la usalama wa kuhifadhi data ya Wakenya. Mnamo Aprili tarehe 2 mwaka 2019, Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi zoezi la usajili wa huduma namba kote nchini na mfumo wa kitaifa usimamizi wa vitambulisho NIIMS katika kaunti ya Machakos. Zoezi la usajili lilikuwa na maana ya kukusanya data za kibiolojia ambazo mwishowe zingeruhusu NIIMS kutoa nambari ya kipekee ambayo ingeruhusu Wakenya kupata huduma za serikali. Swala la huduma namba lilipokelewa kwa maoni tofauti, haswa baada ya habari kuibuka kuwa wale tu walio na kadi za huduma namba ndio watapata huduma muhimu za serikali. Hii shughuli ambayo tunaitekeleza leo ni shughuli ya kitaifa na ni muhimu. Hii imeletwa kusaidia, ndio sababu mimi mwenyewe nimejitokeza. Nilimwambia Uhuru mimi nitaenda. Wakenya baadaye walimiminika katika vituo vya usajili nchi nzima kujiandikisha. Serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu imewasilisha kesi katika mahakama ya rufaa ili kupinga uamuzi wa mahakama kuu wa kutupilia mbali zoezi nzima la huduma namba. Jaji Ngaah akitoa hukumu hiyo alisema kifungu nambari 31 cha sheria hiyo kinahitaji kuwa kabla ya data kuchukuliwa lazima usalama wa data hizo utathminiwe kwanza, hatua ambayo haikuchukuliwa kabla ya kuzinduliwa kwa kadi hizo za huduma namba. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amekosoa uamuzi wa Jaji Ngaah na kusema kuwa serikali itahakikisha uamuzi huo umepingwa katika mahakama ya rufaa ili kufanikisha utoaji wa huduma namba kwa Wakenya. We are going to appeal the decision of the court yesterday on the Huduma card and Huduma number. Because it's unthinkable how we are going to move to the future without integrating our data sets. And then we are going to ask our colleagues across other branches of government who don't understand this. We are available to help them understand what we are trying to do. Because sometimes people make decisions without understanding what we are trying to do. And I'm the best example of this war, because when we were fighting digital migration, we went all the way to the Supreme Court. And now look where we are today. If we had not freed all that spectrum and so on, I don't know how we would be operating today. Licha ya mahakama kuu kuagiza serikali kuhakikisha takwimu za Wakenya zinalindwa, baadhi ya wananchi wamekubaliana na hukumu ya Jaji Ngaah kuwa huduma namba ni zoezi ambalo halifai kabisa. Enyewe nimefurahi sana venye hata koti ilisimamisha hii mambo ya huduma namba, cause mimi naona hii ID iko sawa. Hii mambo mingi ya gava quest do peleka kufanya vitu za kama huduma namba badili wangesaidia watu,
mi naona side yangu si sawa. Mimi naona kwa maoni yangu serikali ilikosea kwa kutulazimisha ama kutuandikisha katika huduma namba. Kwa sababu kama hii huduma namba ama huduma kadi ingetumika, saizi vijana wenye walichukua hiyo wangetumia kujiandikisha kama wapiga kura. Lakini so far 1 year down the line hatujaona hiyo huduma kadi ikitumika mahali popote. Kujiandikisha, maybe unataka kwenda kutafuta driving license, hakuna mahali popote inakubalika. Kumaanisha hawakufikiria kabla ya kuroll out registration of huduma cards. Wananchi milioni 50 kulingana na muda ambao ulikuwa umebaki 10 months, hizo ID hizo huduma namba zinge circulate kwa Kenya. Therefore kwa kupiga kura tungekuwa na shida sana. Na we don't know which strategy IBC wanatumia kukata kura, kwa sababu watu wakati walibadilisha huduma namba wengine wakapoteza ma-ID. In fact youths wengi wakati wameenda kuregister huduma namba, ID ikipotea, youth hakuwa na nafasi ya kwenda kutafuta kwa sababu alikuwa anangojea hiyo huduma namba, na hiyo huduma namba imeenda around 2 years 3 years. So hii turnout ya youths kuregister imekuwa affected na hii huduma namba. Hayo yote 9 la 10 ni swali iwapo kadi hizo za huduma zitaendelea kutumika nchini licha ya Mahakama Kuu kuharamisha utoaji kadi hizo. Dolly Rigi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Mtazamaji, tukiendelea ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta amevunja rekodi ya kuwa kiongozi wa kwanza barani Afrika kupokelewa na Rais Joe Biden wa Marekani katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi tangu kiongozi huyo achukue hatamu za uongozi Januari mwaka huu. Masuala ya biashara, janga la COVID-19 na mabadiliko ya tabia nchi yalitawala mashauriano ya Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Marekani Joe Biden jijini Washington DC. Mkutano huo wa ikulu ya White House ulifuatia ziara iliyofana mno ya Rais Uhuru Kenyatta nchini Marekani, ambapo aliongoza mkutano wa kwanza wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jijini New York. Katika mkutano huo wa kihistoria, Rais Joe Biden alitangaza msaada wa Marekani wa chanjo milioni 17 zaidi kwa muungano wa Afrika za kukabiliana na janga la COVID-19. Rais Kenyatta aliipongeza serikali ya Marekani kwa kuendelea kusaidia Kenya na bara la Afrika katika juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19 na akakaribisha msaada wa zaidi ya chanjo milioni 17 kwa muungano wa Afrika, akisema Afrika inatatizika kupata chanjo hizo. The United States has donated 2.8 million doses of vaccine to Kenya as part of a 50 million doses we've donated to the African Union. And I'm proud to announce that today that we're making an additional historic one-time donation of 17 more million doses of J&J vaccine to the AU. And we're going to be sending some more by the end of the year to Kenya. And today we're going to discuss what more Kenya and the United States can do together on the Horn of Africa to advance peace and security. And we're also going to talk about strengthening the financial transparency and accelerating economic growth. You've spoken to that, Mr. President. I want to talk to you about that. Let me also take this opportunity through you to thank your government and the people of the United States. During this very difficult time, the United States has done its best to step up in terms of not only helping Kenya, but the African continent in general with regard to access to vaccines. Happy to hear your new announcement of that issue because, as many of you will know, as a continent, we are lagging well behind the rest of the world in terms of being able to vaccinate our people. So any additional support, like the President has just mentioned, is greatly welcome. Mbali na janga la COVID-19, viongozi hao pia walijadili juhudi za kimataifa za kukabiliana na ugaidi, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na biashara na uwekezaji, miongoni mwa masuala mengine ya umuhimu kwa Kenya na Marekani. The United States has been a very strong partner to Kenya in that particular fight, and this is an area again. Kuhusu vita dhidi ya ugaidi,
Rais Kenyatta alipongeza Marekani kwa kuwa mshirika wa karibu wa Kenya na kusema nchi yake imefanya maendeleo makubwa katika suala la kuweka mikakati ya kustahimili na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, na akaikaribisha Marekani tena katika mkataba wa Paris. Kwenye ziara hiyo, Rais Kenyatta aliandamana na Waziri Rachel Omamo wa masuala ya kigeni na Betty Maina wa biashara, na vilevile Katibu wa biashara Johnson Weru na balozi wa Kenya nchini Marekani Washington Lazarus Amayo. Awali Kenyatta alikuwa New York akiuongoza mkutano wa usalama wa Umoja wa Mataifa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Alice Diana. Na asubuhi ya Ijumaa, wananchi wenye hamaki walimpiga na kumtoa uhai Masten Wanjala, mshukiwa wa mauaji ya angalau watoto 13 sehemu tofauti nchini. Mvulana huyo mwenye umri wa miaka 20 yamkini alipatikana na wakazi wenye hamaki karibu na nyumbani kwao Bungoma, waliomvamia kwa masumbwi, rungu na mawe bila huruma. Wanjala alitoroka korokoroni katika kituo cha polisi cha barabara ya Jogoo jijini Nairobi usiku wa kuamkia Jumatano, na alikuwa akitarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatano. Kupatikana kwake Bungoma kukiwashangaza wengi. Wanjala alikuwa amekiri kuwateka nyara na kuwaua angalau watoto 13 katika kaunti za Nairobi, Kajiado, Machakos na Bungoma baada ya kutiwa mbaroni mwezi Julai mwaka huu kaunti ya Kajiado. Huku haya yakijiri, maafisa waliotiwa nguvuni kwa madai ya kumsaidia Masten kutoroka wameachiliwa huru kwa dhamana. Hakimu Jane Kamau aliwachilia maafisa hao ambao ni Philip Mbithi, Boniface Mutuma na Precious Mwende kwa dhamana ya shilingi 1,100 kila mmoja, na kuwaamuru kuripoti kwa afisa wa upelelezi kila siku kwa siku 7 zijazo. Tukiendelea ni kuwa mwaniaji huru Maneno Timothy Sirei sasa ndiye mwakilishi mpya wa wadi ya Nguu Masumba katika kaunti ya Makueni. Msimamizi wa uchaguzi mdogo wa wadi hiyo Maureen Kerubo Ayoro alimtangaza Sirei kuwa mshindi baada ya kuzoa kura 2,902. Katika uchaguzi huo ulioandaliwa siku ya Alhamisi, mwaniaji wa chama cha UDA Masua Daniel Masika alimaliza wa pili, huku mwaniaji wa chama cha Wiper Mwaiwa Eshio Maundu akichukua nafasi ya 3. Timothy Sirei Maneno, who appeared, of course, first in the ballot paper. Timothy Sirei Maneno has obtained valid votes 2,902. Daniel Kivuva Masika Musau has obtained valid votes 2,219. And Mr. Shio Maundu Mwaiwa has obtained valid votes 1,614. So I would want, first of all, Mr. Maneno to have a look at our Form 36B, and he has come out as the one who has obtained the most valid votes, 2,902, and I therefore declare him the winner of this race. Thank you. Mzozo wa mpaka wa baharini kati ya Kenya na Somalia unaonekana utaendelea kwa muda baada ya Kenya koti kutupilia mbali uamuzi wa mahakama ya haki ya kimataifa ICJ ulioonekana kutetea Somalia Jumanne wiki hii. Haya yakijiri, baadhi ya Wakenya wakijumuisha viongozi wametaka mzozo huo kusuluhishwa kwa haraka, kwani unaweza tishia usalama wa taifa hili. Dickens Luvanda anaarifu. Mahakama ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya haki ya ICJ imefunga kesi ya kugombania mpaka wa baharini kati ya Somalia na Kenya kwa kupitisha uamuzi ambao unatupilia mbali hoja ya Kenya kuhusu mpaka huo, huku lalama za Somalia zikiungwa mkono kwa kiasi kikubwa na majaji wa mahakama hiyo. Uamuzi wa ICJ pia ukigawa nusu eneo linalozozaniwa. Somalia and the Republic of Kenya is the intersection of the straight line extending from the final permanent boundary beacon at right angles to the general direction of the coast with the low water line. Eneo hilo la pembe tatu katika bahari ya Hindi lina ukubwa wa kilomita za mraba 100,000 na linadhaniwa kuwa na ukwasi wa mafuta na gesi.
Katika hukumu ya kurasa 79 iliyotolewa Jumanne na majaji 15 wa mahakama hiyo iliyoko The Hague, Uholanzi, kwa kauli moja majaji walikubali hoja ya Somalia kwamba hakuna mpaka wa majini kati ya Kenya na Somalia. Japo rais wa Somalia Mohamed Farmajo alikubali na kukumbatia uamuzi huo, Somalia ikionekana kusherehekea na kufurahikia uamuzi wa ICJ, Kenya kupitia Rais Uhuru Kenyatta imeapa kusimama kidete ili kutetea mipaka yake kwa udi na uvumba, huku ikitupilia mbali uamuzi wa ICJ. ICJ delivered its decision in the maritime delimitation in the Indian Ocean case, Somalia-Kenya. While Kenya is not surprised by the decision, it is profoundly concerned by the import of the decision and its implications for the Horn of Africa region and international law generally. So, fellow Kenyans, as your president, I want to assure you of my commitment to solve this issue amicably and urge you all to remain calm as we continue to be fully seized of this matter. Awali Kenya ilikushasema kuwa haitokubali uamuzi wote wa ICJ kwa madai kuwa mahakama hiyo ina mapendeleo, huku mahakama hiyo ikisema uamuzi wake ni wa mwisho na hakuna fursa ya kukata rufaa. Kenya sasa ikibaini kuwa sasa itachukua mkondo mpya wa kidiplomasia na michakato ya Umoja wa Mataifa ili kutatua mgogoro husika. And we will continue to push, not just as Kenya as a neighbor and a member of the Security Council, but also through the African Union and through our regional body which is IGAD. Mvutano huo umekuwa kitovu cha mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani, na kwa miongo minne Kenya imekuwa ikisema upande wa mashariki ambako nchi hizo zinakutana kwa upande wa pwani ndio mpaka wa majini, huku Somalia ikidai mahakamani kuwa mpaka wa majini unapaswa kufuata mpaka wa ardhini. Tayari wavuvi na wanaharakati toka Lamu ambao wanategemea eneo linalozozaniwa kama kitega uchumi wamezisihi serikali zote mbili kuafikiana ili kuokoa maisha ya zaidi ya familia 50,000 zinazotegemea uvuvi wa baharini kujikimu. Tembea maeneo ya uvuvi na kujipatia riziki zao, basi hiyo ndio kwa sasa tumemalizia kabisa kama wakaaji wa Lamu. Sisi kama wavuvi wa kutoka maeneo ya Lamu ndio wavuvi wa pekee ambao tunatumia hizo sehemu ambazo kwamba wao wanazipigania. Fauka ya hayo, baadhi ya viongozi na wakazi katika kaunti za Mandera na Garissa, kaunti zinazopakana na Somalia, wameitaka Kenya kufungua mpaka wake na Somalia ili kufufua biashara. Swala la mgogoro wa mpaka wa baharini pia likisalia vinywani mwao. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Mtazamaji, idadi kubwa ya wanafunzi kutoka maeneo ya Olmoran na Ngarua, kaunti ya Laikipia, bado hawajarejea shuleni. Hii inafuatia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama vilivyosababishwa na majambazi na wavamizi wa mifugo maeneo hayo. Patrobo Ojwang na ripoti hii. Baada ya shule kote nchini kufunguliwa kwa muhula wa pili juma hili, shule nyingi katika maeneo ya Olmoran na Ngarua, kaunti ya Laikipia, zimerekodi idadi ndogo ya wanafunzi. Wengi wa wanafunzi kutoka maeneo hayo hawajarejea shuleni kwa muhula wa pili kufuatia ukosefu wa usalama. Katika shule ya msingi ya Mbogoine, eneo la Ngarua, na ile ya Nagum, eneo la Olmoran, hakuna mwanafunzi aliyeripoti kufika mchana wa siku ya Jumatano. Ni walimu tu na wafanyikazi wengine waliokuwepo shuleni. Watoto wa Bogoini primary hawaendi shule kutoka baby class mpaka class 8 wako nyumbani, wakihofia kuenda kwa shule wafamiwe ama wazazi wao wafamiwe. Tuko na ushungu juu ya hawa wakora wanakuja kuua watoto wetu. Kwa hivyo tunasikia ushungu kwa sababu hata watoto hawasomi. Tutafanya nini? Na maendeleo ni masomo ya watoto, hawaendi shule. Bogoine hawasomi, huko ndio iko na msiba ya watu 3. Huko Rarabero watoto wengine wanaenda na wengine wanaenda tu na kusikia uoga ati kwa sababu wanaambiwa na mwalimu waende shule. Kwa hivyo serikali itujali sana. Katika shule ya msingi ya Tumaini ambayo inamilikiwa na kanisa Katoliki kijijini Olmoran, angalau 75% ya wanafunzi wameanza kujifunza, kulingana na meneja wa shule Peterson Mudhua. Alibaini kuwa operesheni za usalama na doria zimeimarishwa na hivyo wakazi hawana sababu ya kuwa na wasiwasi. Kila siku tuko na askari wawili mchana, askari wawili usiku, na tuko na 2 NPR every day and every night ambao
uwepo wao pale katika shule, hata wazazi wanaona kwamba there is something ambayo serikali inatufanyia kuhakikisha kwamba usalama wa watoto wao umeangaliwa. Ingawa serikali imeongeza idadi ya maafisa wa usalama katika maeneo hayo ili kuimarisha operesheni za usalama, wakazi bado wana wasiwasi kwamba hali yao haiko salama. Sisi hatuwezi toa watoto wetu waende shule kwa sababu tunahofia hao watu wakora, sababu wanaingia kwa maidi, wanajifisha. Na kwa hivyo tunaona heri tulinde watoto wetu wakiwa nyumbani tukiwa tunawaona. Kwa sababu sasa hata ile mifugo tulikuwa tumefuga sasa imeisha. Afisa wa elimu eneo la Olmoran, Patrick Kimani, ambaye alieleza kuwa inasikitisha kuona wanafunzi kutoka maeneo mengine wakiendelea na elimu yao ilhali wale wa Olmoran bado wamesalia nyumbani, amesema serikali imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha usalama wa jamii za eneo hilo. The security is slowly being attained, and therefore I would urge them to let their kids go back to school. And we shall alliance with the various parties to see that everything is in order. Currently, we don't have any school that has not opened. We have 32 schools in total, 24 public primary schools, and 3 private primary schools, and 5 secondary schools. Patrabo Juang, nikiripotia Dira ya Hope TV. Mtazamaji, basi niruhusu nichukue mapumziko ya kwanza mafupi, nitarejea na mengi, usiende mbali. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'an? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambayo mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Mtazamaji, karibu niendelee kukujuza. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop amekamatwa na maafisa wa ujasusi. Ibrahim Rotich alikamatwa usiku wa kuamkia Ijumaa huko Changamwe, kaunti ya Mombasa. Kulingana na taarifa ya polisi, mtuhumiwa huyo alikamatwa akiendesha gari la kibinafsi. Ripoti ya polisi iliongeza kuwa mchana wa siku ya Alhamisi, mshukiwa huyo alihusika katika ajali ya barabarani alipogonga lori katika eneo la Athi River, barabara ya Mombasa, alipokuwa akiwatoroka maafisa wa polisi. Mshukiwa ambaye ni mumeo marehemu alitoroka baada ya mauaji ya Tirop. Mwili wa Tirop ambaye aliwakilisha taifa hili katika mbio za mita 1500 kwenye mashindano ya Olimpiki jijini Tokyo ulipatikana Jumatano ndani ya nyumba yake Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ikiwa na majeraha ya kuchomwa kisu.
Tukiendelea ni kuwa zaidi ya maskwota 20,000 eneo la Maweni, eneo bunge la Malindi katika kaunti ya Kilifi wanaishi kwa hofu ya kufurushwa kutoka katika kipande cha ardhi wanakoishi kwa miongo miwili sasa. Wakiongozwa na Mohamed Kuswei, skwota hao wameapa kutobanduka katika ardhi hiyo na kutaka bwenyenye anayewatishia kukabiliwa kisheria. Wakili George Kithi ambaye pia anamezea mate kiti cha useneta Kilifi, hata hivyo ameahidi kuwatetea mahakamani na kuhakikisha haki zao zinaangaziwa. Nasema hivi ya kwamba tutapigana mpaka shamba lirudi kwetu na hakuna shilingi italipwa. Kwa sababu sheria tunaijua na kupigana kuingia bunge ni kwa sababu tunasema hivi, lazima tubadilishe ile sheria ambayo inamkandamiza mpwani. Sheria inasema kwamba ukiketi zaidi ya miaka 20 hapa mahali ni kwako, 12 tupeleke 20 kwa sababu kuna watu wanaketi mpaka miaka 30 hapa. Hatujaona mtu kuja kutokeza kuja kutusumbua sampuli namna hii. Na ikiwa sheria miaka 20, kwani hiyo sheria atumika sehemu nyingine hapa kwetu haitumiki? Kwani sisi si wa Kenya? Na ikiwa serikali yenyewe itakuja kututoa itajua pale itatupeleka. Lakini hata kuja tena mtu individual aje aseme sisi tutoke. Kwa sababu mimi nina mtoto amekuwa mkubwa, nina wajukuu, mtu akinitoa sasa inaenda wapi? Basi tukiendelea ni kuwa huku Kenya ikijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kusherehekea siku ya chakula ulimwenguni ambayo huadhimishwa tarehe 16 mwezi wa Oktoba kila mwaka, baa la njaa linaendelea kuwa kero miongoni mwa kaunti kadhaa nchini, hatua inayopelekea serikali kuu, zile za kaunti na mashirika mbalimbali kuweka mikakati dhabiti kukabili makali yaliyopo. Kaunti ya Taita Taveta ni mwenyeji wa sherehe hizo na tayari imeorodheshwa miongoni mwa kaunti 10 ambazo zimeathirika na kiangazi nchini. Washikadau katika sekta ya kilimo wameshirikiana na mashirika mbalimbali kutoa mafunzo, pembejeo na vifaa mbalimbali kwa makundi ya wakulima kama njia mojawapo ya kuongeza ghala la chakula. Mwanahabari wetu Joseph Maingi anatuelezea mengi kuhusiana na taarifa hii. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku kuu ya chakula tarehe 16 mwezi huu, kauli mbiu ya mwaka huu ya sherehe hizo ni uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora kwa kila Mkenya. Hapa nchini, kaunti ya Taita Taveta ambayo tayari imeorodheshwa miongoni mwa kaunti 10 ambazo zimeathirika na kiangazi, ndiyo mwenyeji wa sherehe hizo. Waziri wa kilimo, ufugaji na uvuvi katika kaunti hiyo Davis Mwangoma amesema makundi 37 kati ya 174 yamepata ufadhili kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia IMF kupitia mradi wa Kenya Climate Smart Agricultural Program na kusaidia kukuza idadi za wakulima wa viazi kutoka 500 hadi 3,200 sawia na uzalishaji kutoka hekari 50 hadi 1,000. So now we're looking at increasing the number of farmers, the uptake of potatoes that are in this country. We need to extend that from 3,200 to 6,000 farmers. We have already formed what we call the Taita Taveta Potato Producer Organization, an apex body, and we're looking forward that for the first time in this county we should be exporting or sending potatoes to other counties. Wanyinyi Hassan ambaye ni katibu katika chama cha wakulima cha Green Rock amesema mradi huo umewasaidia kubadili mbinu za ukulima na sasa wanajitosa katika kilimo biashara. Tarajia kwamba ikiwezekana hii kikundi ianze kutengeneza mbegu, ambapo tarajia kutengeneza mbegu tukianza na 4 acres. Ni usemi ambao umeungwa mkono na mzee Mwandawiro Mwachofi ambaye amesema sasa anaitaka serikali ya kaunti hiyo kuwasaidia kuchimba visima vya kutosha vya maji ili kuboresha kilimo cha unyunyizaji mimea maji. Sasa hii jua limewaka, maji yanapungua mtoni, ambapo sasa ndio watu wanataka chakula. Maji yako juu, hata mengine yako chini ya ardhi hapa hivi tumekaa. Na iko mbali. Hata tukienda hapa mbali ndani kidogo, kuna jamaa amejaribu kuchimba kisima hapa kidogo, kimetoa maji. Hii maji inaweza kusaidia kulima chakula hapa. Pengine maji kizidi kidogo tena tusambazie wengine huku, ndugu zangu, nao walime ama wakunye. Tofauti na wakulima wengine, nyanda za juu za gatuzi ndogo la Wundanyi zinawarai wakulima zaidi kujitosa katika kilimo cha viazi, kwani hakijaathiriwa sana na magonjwa ya mimea. Tumeona hakuna changamoto ya wilti upande wa juu hapa kwetu.
Ndio maanake umesikia kila mtu ako na nafasi yake amelima kiasi. Kungekuwa na changamoto ya wilt, hii kiasi nadhani hungeiona. Hata hivyo, idadi ndogo ya vijana wamejitosa katika ukulima huu katika kaunti hiyo ambayo imetajwa kama changamoto, swala ambalo Waziri Mwangoma anataka liangaziwe katika juhudi za kukabiliana na majanga yanayochipuka kama vile corona. As a department, we're working with the World Bank to attract, to make sure that the youth are involved in agriculture. Because this is a race that we need to run. And we need to hand over to the next. So we've been discussing here even with the older folks that we need also to have youth getting involved in this, in agribusiness. Joseph Maingi, nikiripotia Dira ya Hope TV. Shukran sana Joseph Maingi kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, sasa tupate taarifa zaidi za kaunti na Richard Ohalo. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, Fernandez Baraza, ukosefu wa ufahamu wa huduma hizo miongoni mwa wakazi ni kikwazo kikuu katika matibabu ya ugonjwa wa macho. Kwanza kabisa nilikuwa na kitengo ya research kwa Baraza Foundation ambayo ilitupatia evidence ya kwamba 5% of people in Kakamega wako na macho ambayo iko na shida. So from our foundation na partners ambao tuko nao from Nairobi, tukaonelea ni vizuri tukuje tushughulikie hiyo mambo ya macho kwa sababu most of the time ni shida ambayo inaweza tatuliwa mapema. This is a symbol of authority. Kaunti ya Narok imezindua rasmi jukwaa la bunge mashinani ambalo linatarajiwa kupigania haki za wakazi katika kaunti hiyo. Kumaanisha sasa mambo sasa is not business as usual. Vijana waliohudhuria uzinduzi wa jukwaa hilo waliongozwa na spika wa bunge wa mashinani Eric Mbugwa walisema kuwa watahakikisha viongozi waliochaguliwa wanatimiza ahadi wanazozitoa kwa wapiga kura kabla ya uchaguzi. Mark, ni kama mambo yote tulikuwa tunataka kufanya imefanyika. In fact now I can retire in peace. Naona nywele yangu ni mnyeupe. Kwa sababu najua even wherever I go nitakuwa nasikia watu wa Narok walibadilika. Tumeongea biashara, tumeongea nini, lakini hii sasa ndio itabadilisha. And I am 100% sure watu hawako hapa mchezo. Na wachezi kutoka hapo tutaona mambo yanabadilika. Kama kuna duty bearers, tulisema duty bearers ni chief, tulisema duty bearers ni yule mtu utapata pale education office, tulisema duty bearer ni yule agriculture extension officer, tulisema duty bearer ni polisi, tulisema duty bearers ni mtu yeyote yuko kwa ofisi ya serikali. Yuko pale kwa sababu anatakiwa akupe 1 information, number 2 services, number 3 lazima akuwe saa yote anakusikiza. Sawa? Now that you are officially bunge mashinani Narok chapter, don't think everything will be rosy. Msifikiria kila kitu itakuwa smooth sana. Wakati tafika hata kuna gari mtakimbizwa sana. Mnafikiria vitu vinakuja hapo to go another dog's way. Ukijaribu kuandika barua huko wanatuma vijana wa kuharas. See, no, it happens. Nimepeana hii mamlaka, kuna vitu zimebadilika na ndio watakuwa wakimoderate. Kaboro akiapishwa kama spika wa bunge mashinani kaunti ya Narok. Wakazi wa eneo la Kambi Ashraf, kaunti ya Isiolo, walalamikia ukosefu wa huduma za serikali eneo hilo, uongozi wa gavana Mohamed Kuti ukinyoshewa kidole. Wakazi hao walishiriki maandamano ya amani na kulalama kuwa hautembea mwendo mrefu kwa usajili wa vitambulisho vya kitaifa, kwani ofisi za chifu hazipo eneo hilo. Sisi Kambi Ashraf tumetengwa, hatukubali vile governor, kutoka governor, women rep, senator, bunge, MCA yetu Mwalimu Abdi Duba, kila mtu ametudhulumu. Basari yenye watu pia wanapata, sisi hatujawahi kupata. Hiyo shida ndio imetulete sisi. Tunataka wa kiongozi wakuje kwetu waone shida yetu, watufanyie barabara, watufanyie survey. Mimi leo mama yangu ni mtu kutoka Wajia, nikienda kutafuta ID naambiwa nilete plot number.
Kama sina plot yangu jafanywa survey na plan yoyote, nitaenda kutafuta wapi? Swala la umiliki wa mashamba na barabara duni, vyote vikiwa donda sugu kwao. Kuti must go. Kuti must go. Kuti must go. Mwalimu Abdi must go. Mtoto wa miezi 4 ambaye alitupwa nje ya lango la kanisa huko London Estate, mji wa Narok, sasa amechukuliwa na makao ya watoto ya Nest huko Limuru. Kulingana na afisa wa watoto kaunti ya Narok, Pilot Haemba, mtoto huyo ambaye ana ulemavu kwenye vidole vya mikono na miguu alipata makao mapya baada ya mahakama kuruhusu makao hayo ya watoto kumtunza mtoto huyo. Tuko hapa na mtoto ambaye alipatikana kama ametupwa na hapo area ya London within Narok Central, jurisdiction ya Narok Central, na huyu mtoto alipatikana akiwa amepatikana na watoto wengine walimuona na wakamwitia mama ya wale watoto, akakuja akamchukua na akaweka report kwa police post yetu ya London. Sasa leo hii huyu mama ambaye ni msamaria mwema amemleta huyu mtoto hapa kwa ofisi ya watoto. Viongozi wa makanisa na vijana kutoka eneo bunge la Bahati, kaunti ya Nakuru, wameishtumu serikali ya kaunti hiyo kwa kuhujumu vita dhidi ya ulevi kwa kutoa leseni kwa maduka bila kuhusisha jamii. Wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la Save the Young Generation Mchungaji Peter Kabiru, walisema licha ya gavana Lee Kinyanjui kufuta leseni baada ya mkasa wa hodihodi ambapo zaidi ya watu 10 walifariki baada ya kunywa pombe haramu Agosti mwaka huu, bado baa hizo zinafanya kazi kikamilifu na leseni hizo. Kweli vijana wetu tumekuwa na shida sana hapa mahali hapa, kwa sababu juzi unakumbuka vijana wetu walikufa, na hii event tunaona imetusaidia sana. Ile kitu kingine tungetaka kuambia hata kama ni serikali kwanza ya Kenya njoo, tungeomba vijana wetu wengi hayuko kazi, especially wakati kama huu ambapo vijana wetu wengi wamepoteza makazi zao kutokana na corona. Wengi wanakaa mahali kama hapa panaitwa Chips Corner. Tunakunywa juu ya stress, juu kazi yenyewe naenda kufanya lazima nikunywe. Sasa tungetaka tu hata kama pombe itaisha tupewe kazi, na pombe huku ni mingi kabisa, pombe baka ya 50. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Shukran sana Richard Ohalo kwa mkusanyiko huo wa taarifa za kaunti. Tukiendelea ni kuwa kufuatia ongezeko la dhulma za kimapenzi na kijinsia humu nchini, mama wa taifa Margaret Kenyatta ametoa wito wa kuhusishwa sekta mbalimbali katika kukabiliana na dhulma hizi. Mama wa taifa alisema hayo katika taasisi ya mafunzo ya utawala wa umma katika kaunti ya Nairobi, ambapo aliongoza uzinduzi wa sera ya huduma ya taifa ya polisi ya kuhusu mikakati ya kukabiliana na dhulma za kijinsia Policare Jumatano juma hili. On behalf of the ministry responsible for policy and coordination on promotion of gender equality, we are greatly honored to join you as you preside over the launch of Policare policy that supports government multi-stakeholders approach to tackling gender-based violence. Policare policy is a great innovation of linking sexual and gender-based violence services together in one-stop shop. We will continue to work in collaboration with all stakeholders and your office towards achieving commitment that the country has made towards an equal and a better future for all of us. Today's agenda is especially important to me because the world over, we recognize that women and girls are the most vulnerable against many forms of violence. These types of violence require special treatment and support services, which is the objective of Policare. It will provide a framework that strengthens the capacity of the police service so that they can effectively and efficiently prevent and respond to the plight of vulnerable women and girls. This initiative, therefore, amplifies our national commitment to ending all forms of gender-based violence by 2026 and female genital mutilation by 2022.
Kwingineko ni kuwa kituo cha kuwaokoa watoto wa mitaani hapa Nairobi, kiitwacho Watoto Wema, kimerejesha tabasamu kwa nyuso za baadhi ya watoto wa mitaani kwa kuwaokoa na kuwapatia mafunzo ya ufundi ili kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Faith Imani Mugo alitembelea kituo hicho na kubaini kuwa wengi wao wanapopata nafasi ya kurudi shuleni huchagua kwenda shule za kiufundi ili kuwa na ujuzi wa kuwasaidia kwanza maisha yao. Tulisafiri kwenda Ruai kwenye kituo cha uokoaji kwa jina Watoto Wema. Hadi sasa zaidi ya watoto 100 kutoka mitaani wameokolewa na kunufaika kupitia nafasi ya kurudi shuleni au wengine kupata ujuzi ili kuwasaidia maishani kujitegemea wenyewe. The total number of children that we have so far helped runs to almost 133, 134. And out of that, 3/4 of that number has been reintegrated, because there's just a small number that is remaining here. And they're also on course. And with the reintegration, the more we reintegrate, the more we bring in. Kwa Esther Emali ambaye hivi karibuni alihitimu na cheti cha diploma katika uandishi wa habari kutoka chuo cha NIBS, alionyesha matumaini yake akisema kuwa hatimaye atapata kazi ya ndoto zake. Naweza sema nimesaidika tu sana juu si rahisi kupata mtu wa kusomesha primary, high school na college. Nimesaidika tu sana. Ndio mimi nimemaliza sasa shule. Sasa unajua kutafuta kazi it's upon me now. Kwa Karen Luvenzu, nafasi ya kurudi shuleni imempata taswira mpya ya maisha, kwani kufikia sasa ana matumaini ya kusaidia watoto wengine ambao wako katika hali sawa na ile aliyokuwa ndani yake. When I finished high school, I did not have any hope to further my education. But through this institution, I was able to see that hope coming to me. That's when I was supported by this institution, where I was taken to school, and for now I'm furthering my education in film industry at Multimedia University of Kenya. And today I can stand here proud of Watoto Wema Children's Home for what they have done for me. And from my heart, I really wish that one day I could do the same for somebody else. Mkurugenzi wa kituo cha Watoto Wema, Myolin Dakok, anasema kuwa imekuwa jambo la kutia moyo kuona watoto wakitimiza ndoto zao maishani licha ya changamoto walizokumbana nazo. Kwa mujibu wa Myolin, athari kali zilizoletwa na COVID-19 zimesababisha wadhamini wengi kutoka nchi alimotoka huko Uholanzi kukatiza msaada huo kwa muda, hii ikiathiri pakubwa juhudi za kuwasaidia watoto hao. These children, they need to eat 3 meals in a day. When schools open, they need to come with the school fees, even if it is just a part, but they need to enroll in the school. So yes, that is a challenge. Like, even if you are low on funding, like this last 2 years has been very challenging all over the world. So not only here in Kenya is it an economical challenge, it is also an economical challenge abroad. So yeah, funding is a challenge. Kwa hili, pamoja na katibu mkuu wa kituo hicho Wasilwa Lusweti, wameweza kuanzisha shughuli za kuzalisha mapato ili kuweza kuwapa watoto waliookolewa angalau usaidizi wa mahitaji ya kimsingi. You can't give up. You have to become creative to see like how else can we make money to take these children to school. So for that one, we started some income generating activities. Like we have a borehole so we can sell water to the community. At least that one will cover some small things like firewood, food here and there, some salaries here and there. Yes, then we started an income generating activity of welding, kinyozi, hairdressing, which is kind of cutting in 2 ways, because even our teenagers, they can learn those skills. Even within the institution, we have a small clinic. When the community comes in, they pay for the services, and with that money, we can now treat our children. Hii inajiri wakati taasisi ya mafunzo ya kiufundi almaarufu TVET
Dr. George Magoha hivi karibuni, akitoa wito kwa vyuo hivyo kuimarisha ubunifu wao ili kukuza mapato. Pamoja na jitihada ambazo kituo cha watoto wema kimeweka ili kuona maisha ya watoto wa mitaani yamebadilika, shughuli za kiuchumi walizoanzisha sio endelevu, kwani zinahitaji misingi mizuri ya kifedha ili kunawiri, kwani watoto wanahitaji kushughulikiwa kutokana na mahitaji ya msingi hadi gharama za afya na vile shule. Those ones who come from the street and they don't want to go to their relatives, and they want to do mechanic or join some vocational training, is also part of reintegration. Because we explained to this boy, if he's between 16, 17, 18, that you know what, when you train in this, you'll be able to sustain yourself. So it's also part of reintegration. We support him or her for a given period by paying rent and paying the school fees of that place that he's training, be it in mechanic or woodwork stuff. Thereafter, that training joint of the mechanic will start giving him something small. Yeah. So the sustainability begins from there. Hata hivyo, waendelezaji wa kituo hicho wamedhamiria kuendelea kuona maisha ya watoto hao yamebadilika. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Faith Imani Mugo. Shukran sana Faith Imani Mugo kwa taarifa hiyo. Na katika mtandao wetu wa Facebook namuona Joski Shams anasema anatazama akiwa jimbo la Nairobi, na pia Vincent Mweka ambaye anasema shule ya Humanitarian Peace inatazama Dira. Shukran sana kwa kutazama taarifa zetu. Basi mtazamaji, nachukua breki nyingine fupi, nitarejea na taarifa za biashara na spoti, usibanduke. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Whether you are fat or thin, and for me, I don't consider myself fat. I consider myself good for my purpose, to hug women. When they come crying, and they come and hug me, they just come and I hug them and they cry and cry and cry until they are comfortable. We praise together, we praise Him. Mtazamaji, karibu na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Basi tukisonga katika taarifa za biashara, ni kuwa kampuni ya mafuta ya Ola Kenya imezindua kiwanda kipya cha gesi jijini Nairobi ili kuongeza maradufu uwezo wao wa kukidhi mahitaji ya gesi ya kupikia nchini. Kiwanda hicho kiligharimu shilingi milioni 40. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, meneja wa operesheni wa kampuni hiyo Franklin Nubi alifafanua kuwa kiwanda hicho kina mashine ambayo yana teknolojia ya hali ya This machine has come about after an investment of in excess of $400,000, but it is worth the investment. And I'm saying this because it assures of expanded filling capacity, where we are growing our filling capacity by up to 300%, and this is in line with our objective to take advantage of the growing LPG market in the country. The LPG market is, I can tell you, it's growing, and yearly it grows up to 20 to 30%. So it's a market to watch because one of our biggest SKUs is the 6 kg, and we are putting more fences on it so that it becomes an introductory SKU to the market. As the pocket value grows, we look at the 13, and we're also looking at the 50 kgs for the industries, the hotels, and even the hospitals.
Tukiendelea ni kuwa ukosefu wa mafunzo ya kifedha miongoni mwa vijana nchini ndio chanzo cha wao kutumiwa visivyo na wanasiasa, hatua inayopelekea ongezeko la ukosefu wa ajira, utumizi wa mihadarati na msongo wa mawazo kwa jamii. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi kaunti ya Taita Taveta, Andrew Kubo. Akiongea alipoandaa mafunzo hayo na vijana wa Maktau na Ndome eneo bunge la Mwatate na Voi mtawalia, Kubo amesema kaunti hiyo ingali inashuhudia changamoto ya vijana kuendea zabuni zinazotangazwa, kwani wengi wamejitosa kwa sekta ya bodaboda. It's a good initiative, it's free. Hakuna shilingi yenye unatoa, ni government imekuletea. Unajua imekuletea kazi mpaka kwa mdomo, kwa pua yako hivi. Unaambiwa chukua. So tumekuwa na shida ya Taita Taveta with very low numbers. Kuwawezesha vijana, to empower the youth, yeah? Lakini huwa inakuwa ngumu sana. Manake nikiitisha sahi Mkanyika niitie kikundi cha kina mama, hiyo ni rahisi sana. Lakini niitie kikundi cha vijana huwa ni ngumu sana. Na huwa vijana hawajui ni nini huwa wanataka kimaisha. Unawauliza mnataka niwafanyie nini? Hawana jibu. Lakini uuliza mama hapa hivi, unataka nikufanyie nini? Atakwambia ya kwanza tunaomba utufanyie ABCD. Ya pili, unaona? Lakini vijana wetu watakwambia wanataka car wash machine kubwa, watakwambia wanataka tents na viti. Ili yani huo ndio wimbo huo tunaimba kama vijana. Tumeweka pesa kwa budget, pesa nzuri sana ya kuwafanyia vijana kazi. Lakini je, nyinyi mnajua nini mnataka kufanyiwa? Hiyo ni changamoto ambayo iko mahali kwingi sana kwa vijana. As long as hauko financially empowered, wao watawatumia vile wanataka. Keyword watawatumia, because hivyo ndio inafanyika. Tuambiane ukweli, si ndio? Yeye anakutumia kutimiza malengo yake. Lakini wewe malengo yako nani anakusaidia kutimiza? Na tukielekea viwanjani ni kwa wanafunzi wa shule ya Mega wana sababu ya kutabasamu baada ya wanafunzi wa zamani wa shule hiyo kutangaza kwamba wameanza shughuli ya kukarabati viwanja vitatu vya shule hiyo ili kuvifanya viwe vya kisasa. Mradi huo ambao tayari umeanza na awamu ya kwanza ikitarajiwa kuchukua shilingi milioni 2.5 unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 12. The youth. Thank you. We formed a partnership that has technical support, where they are going to support Green Commandos on the modern technologies, sports technologies, and also provide conducting coaching programs for the coaches in Green Commandos and the community within Kakamega. The community within Kakamega, and then also they will be conducting clinics both for coaches and players, which will be having camps here. And then part of this partnership is also to expose. He's also a global scout, so with networks across the world, in Europe, Scandinavian countries and Latin America. So he's also here to identify talent amongst the youth. Kakamega High School has always been proudly having 3 working football pitches. One has been the lower ground. We have 2 in the lower ground, and where we are standing here is the upper pitch. And this upper pitch has been our attraction in terms of what we believe as favorite play. So we have decided to change this into a sports ground. A modern sports ground that will have hostels, will have everything you can think of, a good playing turf, a good surface, well drained and stuff like that. And as we speak, we had 3 phases. Phase number 1 was to demarcate and create the wall between the outside part and the inside part, which we have already done. Mtazamaji, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Basi tumefikia mwisho wa Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha taarifa hizi. Shukrani za dhati pia kwa wewe ambaye umeweza kutazama na pia kutuma maoni yako. Basi nakutakia usiku mwanana popote ulipo. Jina langu ni Alice Diana.